1,200. The vast majority of the 2,217 dead and nearly 4,000 injured were reported in the mountainous Kunar province near the border with Pakistan. Rescue teams are continuing their efforts to reach remote areas and provide assistance to survivors, but the tough terrain and damage to infrastructure are making operations difficult. Local authorities warn that the death toll could rise as search and rescue continues in hard-to-access villages. Let's listen in to some reactions of the survivors of this devastating earthquake. هغه شپه زلزله وشوه خو زه په ځان باندې پوه نه شوم په ما باندې دیوال راچپه شو کورم ټول جوبل شو ماشومان مې کور کې همداسې چغې وهلې ما همسایانو ته چغې وهلې چې زما ماشومان د دیوالونو لاندې شوي دي تاسو موږ سره مرسته وکړئ خو زه په ځان باندې پوه شوې نه وم زه هم جوبل شوی یم خاوند مې ماشومان مې او ټول کور هم زموږ لاړو ډېره وحشتناکه شپه او دغه کور وګورئ تاسو ټول دغه زموږ کور ټول غورځېدلی هغه دا ځای دا او دا ځای ټول اوسېدو ځای نشته نور مونږ بیخي اشپزخانه نه لرو موږ ځان ته ډوډۍ تیار کړو چای تیار کړو یا څه شی وکړو دا درېیم ورځ دی زموږ ماشومان بچي مې شپه ورځ په دې بې ځایه کېږدۍ والي دي ترپالونه لا اولیت کومک موږ سره کوم نه دی شوی دغه زلزلې د امله دغه ویره ډېر ټکانونه کېږي اوله شپه دا سپین ږیري او ماشومان ټول کور نه راوتلي دي بهر ناست دي دغه ماشوم چې مې خوا کې ناست دی د دې مور هم ژوبل دی خپه یې مات دی په کور پروت دی بس کور ته نشو تللی شپه ورځ موږ په سارا بس شپې کوو بس کوټې م پرېښې دي خپل ژوند بس کور کې نشو کوی بس هیرې د لاسه موږ بار پروت یو All right. So, this earthquake that has devastated Afghanistan, the epicenter of the earthquake was Kunar province, which borders Pakistan. And, there are survivors who are at this point of time fearing that there could be aftershocks that could cause more of these tremors to devastate properties, infrastructure, and perhaps even take more lives. 2,200 people have died in the earthquake. I have with me Amrullah Osmani. He's an Afghan journalist. He's joining me from Kabul. Amrullah, what's the situation right now? So thank you for having me. Unexpectedly, the situation from the devastated tragedy and earthquake from Afghanistan got serious. So according to the recent report from the administration of the government, at least more than 2,205 people killed in that tragedy. And also the rescue team arrived to the scene. Also the rescue team from several countries like Saudi Arabia, Turkey, and many countries arrived. And they're trying to help the people also in a few villages which are out of the area. They are trying to help the people who are under the rebel yet. And talking about the death toll that has now increased to 2,200, what are the rescue and rehabilitation efforts looking like in Kunar? Yeah. The most of the people who died, it's in Kunar. In the government, according to the report from the government, it might getting increased. It might get increased. So it's not fixed. So like the fixed people who are died in that tragedy. Right, absolutely. Amrullah, thank you very much for joining me and giving us an update on what's happening in Kunar at this instance. Meanwhile, let's shift our focus to the other big tragedy that has hit Lisbon in Portugal. According to emergency services, the Portuguese authorities have now suspended service of Lisbon's 3 other funiculars for safety checks after a deadly derailment of another train killed 17 people and injured 21 others. Several foreign leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, French President Emmanuel Macron, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Secretary General of the United Nations Antonio Guterres have responded to the tragedy. Meanwhile, people in Lisbon have reacted to the tragedy, with some of them expressing outrage and others mourning the deaths. Listen to the reactions of the survivors. Vi as notícias ontem à noite
e infelizmente foi uma tragédia. Mas isto é falta de manutenção de trabalhos, porque quase em 200 anos de Carris nunca aconteceu. Agora que entregaram a manutenção a privados, aconteceu isto. Há 10 anos aconteceu um acidente, há 5 anos aconteceu outro acidente e agora foi fatal, ninguém viu. Desculpe. É uma coisa um bocadinho preocupante, ou seja, é muito triste porque a maioria das pessoas, segundo a informação, são turistas, vêm cá para desfrutar das suas férias e se calhar a maioria daquelas pessoas estão longe das famílias, assim, para as famílias que estão longe para receber essa informação é um bocadinho triste. Uma grande revolta por isto chegar a um ponto destes, porque eu acho que é inadmissível isto ter acontecido, porque eu acho que o que está ali alguém é culpado, tem que ser culpado, porque como é que pode rebentar um cabo que sustenta um elevador, um transporte que leva transporta centenas de pessoas por dia? Não é possível. Aquilo só pode ser falta de manutenção. Foi o cabo que partiu. O cabo do meio e partiu. Que é um cabo que puxa o elevador. E os serviços de 4 em 4 anos que fazem a inspeção. Quando fazem a inspeção, arranjam aquilo. Os elevadores param e eles arranjam aquilo. De 4 em 4 anos. A hora que se passou ontem, foi o que foi. O cabo lá de cima partiu. O principal que puxa o elevador. All right, with that, it's a wrap on this